and mouth. Wrap the elastic band around your head and breathe normally. Put on your own mask first and then help others. Our aircraft is equipped with 4 emergency exits clearly marked with exit signs. There are 2 doors at the front and 2 doors at the rear of the cabin. All emergency exits are equipped with evacuation slides. Please get to know where the emergency exits are located and be aware that the nearest exit might be behind you. The emergency floor lighting will guide you to the exit. We remind you that smoking and the use of e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the lavatories. All lavatories have been fitted with smoke detectors. Please follow instructions given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card, which you will find in the seat pocket in front of you. Informujemy, że korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym. Należy pamiętać, że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub schowku bagażowym. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie prosimy o umieszczenie całego bagażu wyłącznie w schowkach. Prosimy zachować ostrożność podczas ich otwierania, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. W przypadku ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji podczas całego lotu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy przyjemnego lotu. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket, or the luggage compartment. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hot, or produces smoke, please immediately notify a crew member. If you are seated in a front row seat, all your belongings must be stowed in the overhead compartment only. Please be careful while opening the overhead compartments, as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Państwo, maseczki ochronne należy zdjąć przed założeniem masek tlenowych. Ladies and gentlemen, the protective mask must be removed before wearing oxygen mask.
Cabin crew, be ready for departure.